Salut, c'est Grimsan. Alors, à la cité, nous avons fini toutes les quêtes annexes qu'il y avait. Il nous reste le recul des abysses, je sais pas ce que c'est. À continuer. Donc, on reprend notre carrosse. J'ai rien de nouveau. La cité, c'est fait. La Tuilerie, il n'y a rien. Les Invalides, c'est le truc de Necker. On doit trouver sa femme. Il nous manque une clé qu'on n'a toujours pas. Donc, on va au Luxembourg. J'espère que j'aurai pas 40 ans de dialogue. Parce que on a une vidéo, j'ai 40 minutes que les dialogues à l'intérieur du couvent. Voilà. Et nous allons voir nos amis. Donc, comme je le disais, j'ai une vidéo, j'ai 40 minutes de dialogue. Je trouve intéressant qu'ils nous ont réunis tous les PNJ au même endroit. À part ceux qu'on croise en ville à travers une fenêtre. Donc on peut tout faire, mais c'est vrai que j'ai fait le montage, j'ai 40 minutes où je fais que parler aux gens. Ça fait un peu con quand tu mets tes vidéos sur YouTube et t'as que des vidéos de cinéma. Madame, these gentlemen and I have come to an agreement. That is good news. We will resolve our differences when the time comes. The matter is settled. You can count on it, Laclos. But now it is clear that we are fighting the same adversary. Adversary? You are rather indulgent, Monsieur le Marquis. It seems that you are still fond of him, despite his heinous crimes. Oh, de grâce. Truly, the king is no more than a wild beast. And together, in large numbers, we will hunt him down. Madame, please give the model and the engineering notes to Monsieur de Robespierre. However, you shall hold on to the patents. No one knows what the future may hold. Let there be peace between you gentlemen, for there is still much work to be done. We believe we now have a way to destroy the lanterns. Without them, the machines will no longer be able to carry out their sinister task. But it is still just a strategy, which needs to be tested. And even a conclusive experiment will not guarantee our success. Where will we find a working cannon? How will we get more vitriol? How will we make more cannonballs? Please, I ask each of you to set to work without delay. Pour la nation, messieurs. Pour la nation. Pour la nation. Pour la nation. La lanterne des morts. Là, on a un trophée. Des Robespierre dans son plan contre les automates en créant une alliance avec la Closse. Cool. Ça, c'est bon. Ah oui, c'est Aegis qui bloquait tout le monde. Allez, retournez à vos places. Boum, 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 boum. Lafayette, je vais le laisser en dernier. Alors, Laclos a rejoint le groupe. Allez, l'abbé Grégoire. Ok, mon père, il me dit rien. Monseigneur de la Phare. Ah oui, monsieur Raymond, j'ai pas encore enquêté sur les esclaves. Ok, Raymond, il ne dit rien. Normalement, notre ami Bailly. Monsieur Bailly. Ah oui, les plans. Here are the blueprints you asked for. Good heavens. You found them. Your thieves were not able to profit much from their theft. They met with an unfortunate end. Oh, the poor souls. Their crimes did not deserve such a permanent ending. Certainly, certainly. Let us look at these documents now, if you will. No, Antoine, the F-wheel is not part of the cog that transfers the driving force to the escapement. Diable, you're right. It's driven by the B-wheel, and its axis is on the shaft that's visible at this point. Precisely. In fact, the shaft sits between the conical bearing and the small groove here. See? True. It's decided then. All we would have to do is separate these two plates to disable the entire thing. And to put them back in place at the agreed time to start the machine again. You will not be able to assist me. I have to do it alone. Half a league away. You must be joking. By no means. You'll have to find another solution. Unfortunately, madame, you're asking us to do the impossible. Oh, ça, par exemple. Once your spirit is untethered from this automat, it will be impossible for you to start the machine up again. Hold on, my dear Antoine. Is this device in figure 4? Is it still in place? Yes, it is. What of it? Bon sang. It's a timer.
It's primitive, true, but fully functional. The dial has marks from 1 to 15. Probably minutes. It was to allow Eugène to plan the duration of Ludia's dances in advance. Oh, I see. And by reversing the position of this peg in the center, we could instead turn it into a period of inactivity. Nous y sommes, mon ami. Fantastic. Will Aegis be able to operate this device herself? We'll make it easier for her. All you have to do is put a bolt there that she can remove when the time is right. Yes, a small iron rod will suffice. We won't have any trouble finding something that will do. When the timer dial reaches 0, the automat will come back to life. However, given the dial's fragility, we will probably get only one chance to try this. Are you sure that the bond between my soul and this machine will be re-established? Ma foi, I admit that we can't be sure of this. What do you say, mon père? Don't be afraid, Aegis. Unless I've been wrong from the beginning, your soul will seek refuge in the only body it has available to it in this world. Well then, shall we start the preparations? Let's begin. My fate is in your hands, monsieur. Voila. Everything is in place. When it's time, just pull on this metal loop to start the timer. Remember, you will have 15 minutes and no more before your spirit returns to your body. We wish you good luck, madame. Remember, to get to Rue de Montmorency, you're best going through the cemetery behind the Église Saint-Jacques in the quartier de l'Hôtel de Ville. Here is the key to the gate. Our prayers are with you, my child. Voilà, on a une nouvelle clé et une nouvelle mission. Voilà, Monsieur B, on en a fini. Cher ami Antoine de Lavoisier. Monsieur Lavoisier, What can I do for you, Aegis? the clues I found at the warehouse suggest that the gunpowder was moved to the Bastille. Diable! You must find a way to get there and put an end to this threat. Non. Lavoisier, on a la poudre à canon. On n'a pas avancé dans la Monsieur quête. Lavoisier. Ah oui, Robespierre. Have you found Monsieur Marat? Yes, you were right. He is hiding in the quarries of Montmartre. Did he show you the way to the Bastille? No, but he told me about the tunnels that will take me to the tombent. From there, I can fight my way to the Bastille. The man is trustworthy, as long as he does not count you among his enemies. You should leave us, and take up his advice immediately. Bon, ça, on en a déjà discuté. Goodbye, Monsieur de Robespierre. Le comte de Mirabeau. Oui, on n'a pas encore été jusqu'à là-bas. Ici, c'est qui déjà? Necker, oui. Monsieur Necker. Madame? Eh bien, do you come bearing good news? Your wife. J'ai déjà essayé, je n'ai pas terminé. Je vais lui dire qu'il n'y a plus d'espoir. Peut-être qu'il me donnera la clé pour aller visiter son château. Je sais plus. Allez, je tente. Celui-là d'abord. I am not done investigating yet. De grâce, I beg you to search harder. Je reviendrai. Allez, Monsieur de Lafayette. Monsieur le Marquis. I'm listening, Aegis. Ah, j'ai pas envie d'accuser, mais vas-y. Monsieur le Marquis, there is a most unfortunate rumor about you going round. Oh, just one, is that? You are accused of having delivered the troops who had gathered in the Place Dauphine over to the king. Calumny. This is nothing less than vile slander. Save your breath, General. The rumor is true. I can prove it. There's no point in trying to defend yourself. I know that you raised the National Guard for the sole purpose of taking command of it. There was nothing spontaneous about the uprising. Do you have any evidence to support your accusations? I do. I have the manifesto. Bon sang. Alors, Why resort to this manipulation? You must understand what I have done. I did for the good of the kingdom.
I wanted to stop this massacre while protecting the Queen and the Dauphin. In the name of the people, Aegis. But an actual uprising of the people would have inevitably led to disaster. Only professional soldiers could organize and lead the resistance. Who were your accomplices? My brothers in arms, the brave men of the Régiment de Saintonge, veterans of the American War, men who at the Battle of Yorktown brought an empire to its knees. Alas, we gravely underestimated the enemy's forces. We thought we would face an infantry supported by a handful of machines, but an entire army of automats. It was unthinkable. Some accuse you of harboring a lust for power. The circumstances were to your advantage. These aspersions are all too familiar to me. But tell me, if I wanted the crown for myself, why did I not take it when I returned from America? When I had seasoned troops at my command and the people sang my praises with one voice? No, that makes no sense. Though I readily admit that I do believe I am worthy of fulfilling an important role for the Queen after her son is crowned. Lieutenant General of the Kingdom, for example. Or even, if circumstance requires, the Regent. Voila. Now you know everything. I haven't left anything out. However, this truth, if it were made public, would play right into my enemy's hands. So I ask you not to reveal anything I've just told you, and to give me the manifesto. Bon, moi je fais confiance à Monsieur Lafayette. C'est entendu, General. Here. Aegis, by doing this, you're not saving my honor. You're saving the future of the entire kingdom. Oh, and one more thing. Can you tell me where I can find my detractor? The one who told you the rumors about me? I cannot tell you anything, General. Oh, no matter. I will not let this serpent continue to vilify me. I shall get redress for these aspersions in the end. Do as you wish, General de Lafayette. General, there is an alarming rumor about you going around. Huh. Just one, is there? You are accused of having delivered the troops who had gathered in the Place Dauphine over to the king. Calumny. This is nothing less than vile slander. I am the staunchest opponent of the bloodthirsty tyrant who claims to rule us. What's more, I did not call for the uprising. The National Guard came together on their own. This was the work of soldiers who rebelled and called on the people to rise up and defend Paris. It was only after they had gathered that the troops asked me to lead them. Alas, I was too late. But tell me, where did you hear this rumor? Alors, je réfléchis. Gardez le silence. Ah, je vais pas moucharder Monsieur Marat quand même. Je sais qu'il va se faire assassiner dans sa baignoire, mais... Non, je dis rien. Non, je vais pas même si j'ai du respect pour Lafayette. I cannot tell you that, General. No matter. It's of no importance. I know my enemies, and they are wasting no time. The day will come when I shall make them pay. Voilà, bon, on en arrête. Monsieur le Marquis. Ok. Alors. Rendre compte au marquis de Lafayette. Mais ça, je l'ai déjà fait. Rendre compte à Monsieur Marat. Ah! Donc, soit je vais... Non, je vais voir Marat. Allez, on y va. Monsieur Marat, Madame? I'm surprised to find you here. Did you follow me? Didn't you know? The Duke's allies are always impeccably informed. Some even say that we have eyes and ears everywhere. What do you want from me? To tell you the truth, I can't wait to hear what you've discovered about the matter at hand. And I was afraid you might leave me in the lurch. You can never be too cautious these days. That's why I decided it would be better for me to come to you. Ah non, j'ai donné le manuscrit, non, je vais rien dévoiler.
I found no incriminating facts. Nothing to indicate that the Marquis was involved in a conspiracy. Come now, what do you mean? You sure you're not leaving anything out? Why do you assail this man so? Because I will not permit things to go from bad to worse. I will not allow the Patriots who are now fighting our tyrant to suffer yet another oppressor. That's why, in the name of the French people, I ask you one last time, do you have any proof to give me? Bah non. No. You must believe me. Eh bien, if that's true, then there's no hope for us. I must admit defeat. We will have either the King or Lafayette, one despot or another. In either case, my fate is sealed. I will soon join the Duke in exile, and I will abandon my beloved people to their doom. I have no other choice. Ouais, peut-être dans cette version alternative, je t'ai sauvé la vie. Monsieur le Marquis. I'm listening, Aegis. I spoke with Monsieur Marat and Monsieur Laclos. Ah, the scoundrels. Did you force them to confess? Do you know what they did with the children? They admitted to organizing the ambush at Gros Caillou. Cursed recreants. Cowardly corrupters of innocence. Where are they holding their prisoners? They must be rescued immediately. They do not have Charlotte and the Dauphin. Excuse me? They dare to claim that? It is the truth. The ambush was a catastrophe. The king had gotten wind of your plans. Automats from Versailles slaughtered the kidnappers and seized the children. By now, the children will have been reunited with their father. There is little doubt about that. Mon Dieu. Then it is from the clutches of that tyrant, in his own palace, that they must be saved. I fear that such an undertaking is doomed to failure, although there is no question of giving up. Conspiration. Enquêter sur le complot des Orléanistes pour Lafayette. Ok. On en restait là. Goodbye, Monsieur le Marquis. Donc les quêtes de PNJ peuvent nous rapporter des trophées. Vu qu'on a eu un trophée pour l'enquête de Lafayette et on a eu un trophée pour l'enquête de Bailly. Donc ici on n'a plus rien. Allez, je retourne au carrosse et on verra où la suite va nous envoyer. 19 minutes. Oh, on continue direct. Ça fait que 20 minutes, que des dialogues. Donc, le Luxembourg, on n'a plus rien. Je peux retourner aux Invalides comme je peux retourner à la Cité. La Cité. Voilà, avec un peu de chance, ça fera pas une vidéo trop longue. Rejoindre les Landes. Allez, on y va. Allez, alors, là il y a un kamikaze et 2 soldats à côté du puits. Est-ce que je peux surprendre le kamikaze? Alors, par là... Non, là c'est un cul-de-sac, donc c'est plutôt par là. Vu qu'on a ouvert le raccourci... Ah oui, c'est là qu'on a trouvé le cadavre, d'accord. Non, on peut pas traverser. Je vais retenter de l'autre côté. Là, on aurait eu besoin... Bon, c'est bien juste d'avoir
Voilà. Ah, il y a un truc depuis les balcons. Je monte par ici. Non. Il y a quand même un moyen. Ah là, est-ce que par là on peut sauter? Yes. Voilà. Je sais pas si j'ai visité. Ah oui, c'est là qu'on a croisé Raymond pour la première fois. Ok. Pour les amis des Noirs et compagnie. Et on va voir ce qu'il y a un autre chemin. Non, je sais que là je pourrais pas y aller en face. Là, normalement Raymond, là elle est sortie toute seule. Mais moi je dois y aller de l'autre côté. Et là c'est pour revenir où? Je vais juste voir. Là ça m'éloigne un peu plus. Ah purée. Ouais, une meilleure carte. J'aurais pas dit non. Vu qu'on doit revenir plusieurs fois à certains endroits. Avoir une carte détaillée pour qu'on puisse savoir par où passer. Parce que là, on a beau avoir de la mémoire, on peut pas se rappeler qu'on est venu ici, qu'on a pris par là ou par là pour venir. Alors. Donc, c'est par ici. Ouais, pourquoi pas. Ouais, à chaque fois qu'on se repose, la boussole elle s'enlève automatiquement. Là, ça me dit quelque chose. Ok. Là aussi. Waouh. Voilà. Ah oui, ok. On va descendre dans les égouts, ok. Je peux descendre par là, mais plutôt de l'autre côté. Est-ce qu'il y a toujours Monsieur Boule? Ouais. Même si j'arrive à les vaincre facilement, je les aime toujours pas.
Il passe pas la porte si j'ai bien compris. Donc je ne fais que profiter. Porte ouverte. À toutes les fenêtres. Voilà. Ah, ok, un autre chemin. Ah oui, la dernière fois c'était fermé. Ouais, c'est ça, la clé du cimetière. Donc on va par là. Ouais, je pense que c'est ça qui est un peu... C'est un peu comme dans quel jeu, les Assassin's Creed, on passe par une zone et après on revient, mais au bout d'un moment, ça fait comme combien de fois qu'on est revenu dans les mêmes zones. Oh là là là. Je me prends trop en confiance. Ok, donc par ici. Ici il n'y a personne. Lui, je l'aime tellement cet ennemi que maintenant j'ai pitié pour eux. Wow. Voilà. Non, non, ceux-là, ils sont pas trop compliqués. Ok, et maintenant... Alors, on est venu par ici. Juste, on regarde, il n'y a pas de crochet pour aller en hauteur. Donc, on continue. Je crois qu'on était en bas. Alors, des violonistes, ça peut se faire. Non, ça ne s'ouvrira pas. Là au restaurant, on ne dit rien. On continue. Et après, pour les zones à découvrir aussi, ce que je trouve un peu... Grosso modo, une fois qu'on a visité un quartier, ça a l'air d'être partout pareil. Un mur à fracasser, donc je continue d'abord par là. Ça a l'air de continuer, donc on va casser le mur. En général, c'est juste une petite cache. Ou un petit raccourci. On est venu par là. Je crois que c'est par là qu'on est venu. Ouais, il y a une carte plus détaillée. Parce que là, je pense que si je descends, je peux pas remonter. Alors, une carte plus détaillée nous serait utile. Je suis sûr que c'est le chemin par où on est venu. On continue.
Ouais, je disais, les quartiers, grosso modo, ils apportent rien de nouveau, ça. Voilà. Montmorency. J'ai 20 000, il me faut combien? Oh, cool, on va monter un niveau. 6. Essence d'esprit guerrier, il me rapporte 1000, ça fait 6000. L'esprit mineur, c'est 200. Essence d'esprit noble, 750. Essence d'esprit révolutionnaire, 2000. Voilà. Donc, je peux améliorer maintenant jusqu'au niveau 18. Après, je peux monter au niveau 19. Ah ouais, je crois que 20, c'est le niveau max par truc. Je vais monter ma force à son maximum. Les logements, il me manque encore 2 clés. Ah oui, j'ai commencé à monter. Ah oui, il me faut un bloc de bismuth. 2 blocs de bismuth, normalement on peut les acheter. Bien sûr, quand vous êtes à la boutique, vous avez la ceinture. Si vous faites R2, vous pouvez acheter des équipements, donc tout ce qui est armes. Il y a aussi des tenues. Pour le moment, la tenue qui m'intéresse, c'est les plus hauts. C'est celle-là. Habit de Rochambeau. Elle donne 20 en armure, un bonus de 20 en armure. La résistance aux foudres, je m'en fous. Mais je perds 8 points d'endurance, mais c'est pas grave. Après, je sais pas pourquoi ils sont doubles, mais le truc, elle me donne une bonne armure. Mais j'ai pas les sous. Les boîtiers, il n'y a rien qui m'intéresse. Le bismuth, 5000. La fente et le truc, j'ai ce qu'il faut. Ah! Il va me falloir combien? Il va me manquer de l'argent. Ouais, je me suis dit, je vais augmenter euh, mon, mon fléau de feu. Comme ça, j'essaierai de faire le trophée de brûler 100 ennemis. Et lui, l'affliction, euh, puissance, il passe en A. Alors, oui, mon truc aussi. Mais il passe en A avec la puissance, D avec l'élémentaire, mais il donnera des dégâts de feu. Il donnera 90 de dégâts physiques. Mon truc, il donne 102. Et je sais pas, les dégâts de feu qu'il rajoute, c'est quand même plus intéressant. Allez, on a tout fini. Est-ce que... Non, ils vendent pas les machins, ni munitions, ni rien. Où est-ce que je voulais aller? À 24 mètres, on n'est pas loin. Hop. Donc il paraît qu'il y a un trou, qu'il y a des gens qui profitent de passer par là. Juste, je fais le tour derrière. Est-ce qu'il y a quelque chose à ramasser? Il n'y a rien. Et maintenant, on peut descendre par ici. Il n'y a rien à ramasser. Voilà. Je pense qu'on arrive dans une nouvelle zone. Hop, hop. Je me suis pas équipé, j'allais dire, le brouillard pour un boss. Non. Il faut quelque chose pour... D'accord. Ah, c'est là qu'elle enlève sa goupille. D'accord.
Monsieur. Zoons! Praise be to the Holy Mother of our Lord, at last thou speakest! Gentle dame, you have erred here for so long, not a word uttered. In singular contemplation of such terrible slaughter. A long time, you say? That's not possible, sir. I've just now appeared to you. Nay, thou must trust me. And thou wast hardly alone in this limbo. There were many travelers, stiff and silent, all in agony. All bound to the anchor stone. What travelers do you speak of? The first to arrive was a sobbing child searching for his mother. After him, many a damned soul carrying their own heads in hand. Then those whose thoughts passed through me. A minister of God tormented by doubt. Hold on. A minister of God? Monsignor de la Fare? A scholar with soul star-filled, and a learned master of alchemy. Monsieur Bailly and Monsieur Lavoisier. A usurer who shed so many tears for his lady. Monsieur Necker, mourning his wife. All bound to the anchor stone. Wretched souls, their ascension to the heavens repelled. Donc c'est là que viennent tous ceux qui ont été enfermés. Ok. The anchor stone, monsieur. Lapis philosophorum. The philosopher's stone. Aye! Vile knave who took it for his own lately. No count is he but that of trespass and perfidy. Cagliostro. Well met. The rope for this varlet and I shall be avenged. The anchor stone keeps the travelers in this limbo and makes them masters of the Iron Titans. From the defunct springs the fire that burns inside these demons. Lanterns of the dead. Witchcraft of the blackest sort. The terrible slaughter. You say I was just observing the massacres? Aye. Vile innumerable crimes. The devil's own accursed titans and their restless horde. They drinketh from the lake where the souls of the dead sleep. Men and women offered in sacrifice to feed the pyre. Then the terrible maw was opened, and in flowed legion of the dead. Ne'er hast I seen such and so many here during all my stay. Oh! The stone is verily mine dark confine. Lonely, so lonely, that mine vessel is no more, and my soul still cloistered in this place. Alack, I do despair of ever ascending to heaven. Gentle dame, I prithee do shatter mine stone. You want me to break the stone that contains your soul? Is that what you're asking me to do? Aye, my God, I beg thee. Do you know where this stone is? You've been buried for more than 3 centuries, monsieur. The precious jewel, sublime treasure, was inscribed in my legacy, my testament. On my tomb engraved, gentle dame, on the tomb! What a strange encounter. I must tell Abbé Grégoire about it immediately. On a enfin parlé à Monsieur Flamel. Je montrerai visiter après. C'était pas un boss donc. J'ai rien compris à ce qui est marqué dans ce truc. Hop. Ok. Toujours des messages incompréhensibles, je comprends pas. Ok, c'est des trucs écrits par Nicolas Flamel, je sais pas à quoi ils servent. Alors, vu qu'on est arrivé par là, ici il n'y a plus rien. Dans cette zone il n'y a plus rien. Je pense, je retourne à mon chariot. Je vais voir l'abbé Grégoire et on finit la vidéo. Parce que
ici, il n'y a plus rien à la cité, donc je retourne au Luxembourg. Voilà. Et on a commencé la vidéo avec des cinématiques au couvent, on va la finir au couvent. Voilà. Mon Pierre. Can I help you, Aegis? The plan worked as we had hoped. My spirit left my body, and I traveled to the in-between. This is extraordinary. It confirms all my theories. You were right about the rest, too. Nicholas Flamel's soul had never left the in-between. Mon Dieu, 4 centuries. What a fearsome fate. Were you able to speak with this unfortunate soul? Yes, mon père. He claimed that I had been in purgatory for a long time, but had never spoken until then. Please, go on. He said he had met other visitors. Based on his descriptions, he was speaking of Monseigneur de la Feur, Minister Necker, Monsieur Bailly and Monsieur Lavoisier. They all seemed unaware of his presence. All bound to the anchor stone. Those were his words. All those whom Cagliostro turned into his homicidal playthings. Yes, it is just as I thought. The subject has the impression of being the automat it is bound to, but his soul remains in the in-between world. Mon père, Monsieur Flamel begged me to free him from purgatory. He has suffered for too long. How can we help him? If he is to be believed, we would simply have to break his stone. Of course, the Philosopher's Stone. The anchor stone that keeps him in the in-between. But where could it be after all this time? Look at this, mon père. These are Philosopher's Stones made by Cagliostro's hand. Do they look familiar? Heavens, they do. Aegis. The ancient chalice of Saint-Jacques is adorned with a similar stone. It was entrusted to me by the parish priests, along with some other relics. I stored it in a reliquary chest in this very room. Here's the key. Go. Let us not waste a second more. Goodbye, mon père. Ouais, je crois que la clé, c'est pour ce petit coffre qui était toujours là. Elle est jolie sa tenue. Here it is. 4 centuries, Aegis. 4 centuries. No mind can begin to comprehend what this poor man has suffered. Is this the fate that awaits us? An eternity of silence and solitude? Purgatory is just a stop on the journey, Monseigneur. Oh, I would give anything to believe it again. Monsieur Flamel, the time has come to set you free. Seigneur, Dieu nous garde. Oh, blessed maid who has broken my chains! Heavenly light! Oh, heavenly light! I shall become one with it! Et cum haec dixis et videntibus illis elevatus est. And when he had spoken these things, while they beheld, he was taken up. Hallelujah! Purgatory is not the end. Do you know what that means, Abbot? Before I say anything, I would like to take the time to consider the phenomenon we have just witnessed with a clear head. You are mistaken. What we have just seen and heard makes us new apostles. From this day on, I will live only to share the good news of this divine manifestation. That is all well and good, Monseigneur. Alas, I will not be able to join your apostolate, for there is no mission more vital than the one we are undertaking.
At a moment when the tyrant aims to annihilate his subjects, I have a duty to put deeds before. Le vieil alchimiste. Menez l'enquête de l'abbé Grégoire. Encore un trophée. De la fin... Non, je reparle d'abord. Can I help you, Aegis? Donc je pense... mon père, l'abbé Grégoire, c'est fini. Vu qu'il y a eu un trophée... Ouais, je pense pour eux, leur mission est finie. Allez, je mets devant la porte. Comme ça, je pourrais fouiller 2-3 petits trucs. Et on se verra à la prochaine vidéo. Voilà, c'était Grimsan. On a fini la quête. Pas mal de quêtes. On a débloqué pas mal de trophées. Lavoisier, Bailey, l'abbé Grégoire. Allez, pensez à liker, pensez à vous abonner, activer la petite cloche. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. D'ailleurs, je remercie tous ceux qui m'ont déjà mis des commentaires. C'est très... J'en ai pas 100 000, mais ça fait plaisir, franchement, de lire un petit commentaire, même le plus simple, de dire vidéo cool ou des trucs comme ça. Ça fait vraiment plaisir. Allez, ciao.